في question 1 هنتكلم على ال market size for medical devices. According to FDA ال medical device ممكن يكون tool, apparatus, gadget, machine, instrument. فهنشوف الأجهزة اللي بتشير بنسبة كبيرة في الميديكال ماركت. هنلاقي إن الانفيترو diagnostics بتشير بأكبر نسبة، وده نتيجة لزيادة انتشار الأمراض المزمنة في العالم. فهنلاقي إن الناس عامة بتبقى عايزة more precise و effective testing equipment. تاني حاجة ال disposable medical supplies، ودي نتيجة مثلا لحاجة زي الكوفيد، يعني زودت الموضوع ده أكتر وعي الناس بأهمية الهيجين و maintaining health وكده، فبقى بيتصرف عليها كتير سواء بقى research أو إن هي أصلا تطوير الحاجات دي عامة وكده. تالت حاجة ال orthopedic devices، ودي نتيجة لل aging population في دول كتير جدا في العالم، فبتصرف عليها حوالي 37 بليون، وده نتيجة إن في السن الكبيرة عامة بيكون في ناس كتير بتعاني من حاجات في العظم، خصوصا حاجة زي ال hip fractures، فبيبقى الصرف أكتر في تطوير الأجهزة دي و researches عليها وهكذا. الجزء ده هتكلم على الميديكال ديفايس ماركت شير بس بالنسبة للريجن. فهنلاقي إن نورث أمريكا بتشير بأكبر نسبة بحوالي 40% according to 2017. ده نتيجة لأن بيحصل فيها developing في الهيلث كير infrastructure، وكمان زادت أعداد المستشفيات فيها. تاني مركز هنلاقي أوروبا، وده نتيجة للاهتمام بالصحة فيها عامة والصرف على الصحة فيها بيزيد. تالت حاجة هنلاقيها آسيا، وكمان متوقع إنه يزيد أكتر النسبة بتاعتها في الميديكال ديفايس ماركت، وده نتيجة للaging population عندها، وكمان وجود الأمراض المزمنة زي ال cardiovascular diseases و dental disorders وكده. وبعدين بقى بعد كده بقية ال countries. question 2 نتكلم عن الميديكال والنون ميديكال devices. عندنا في الميديكال devices الاكس راي ماشين والفلوروسكوب ماشين والسي ارم اكس راي ماموجرافي وسي تي وراديشن ثيرابي. اول حاجه الاكس راي ماشين دي بتعرف تديتكت العظم المكسور وانواع معينه من الاصابات ولو الجسم فيه foreign objects. ودي الاكس راي ماشين في انواع كتير منها، فبيبقى في اكس راي ماشين مثلا مخصصة لان هي تاخد اكس رايز للجسم بشكل عام واللي بتبقى موجودة في مراكز الاشعة، وبيبقى في انواع معينة برضو من الاكس راي ماشينز بتبقى موجودة في العيادات بتاعة السنان. فبيبقى في اكس رايز بتاخد حاجة زي بانوراما كده للسنان كلها، وبيستخدموها في السيرجري عامة بتاعة السنان وهكذا. الفلوروسكوب ماشين اكبر فرق بينها ما بين الاكس راي ماشين ان هي بتطلع ريل تايم ايمجز بتاعه الحركه اللي جوه الجسم، وبيبقى الصور بتاعتها الكواليتي الريزوليوشن بتاعتها اعلى شويه، فمش هبقى بستخدمها لمجرد ان انا عايز اعرف في حاجه مكسوره ولا لا ممكن تستخدم بطرق يعني ان انا اشوف حاجات اصغر من كده شويه. وعادة بنستخدم contrast agent عشان يساعدني ان انا اشوف. ال C-arm X-ray برضو real time X-ray، وغالبا بيستخدم في السيرجري والemergency care. الماموجرافي هو X-ray بس للبريست عشان يديتكت الكانسر. ال CT هو جهاز يعتبر بياخد مجموعة من الاكس راي images، والاكس راي images بتبقى في ال 2D، فبيقعد يجمع الايمجز دي مع بعض عشان في الاخر يعمل لي صورة 3D. radiation therapy ده نوع من انواع الثيرابي عشان اعالج او ادمر خلايا السرطان using x-rays. نيجي عند النون medical devices. اول حاجة هي الاكس راي diffractometer، ده عشان اعمل phase identification of a crystalline material، ويقدر يزودني بمعلومات عن ال dimensions بتاعة اليونت سيل. الاكس راي سبكتروسكوبي ده عشان اقدر اقول الماتيريال دي هي ايه بان انا استخدم الاكسايتيشن بتاع الاكس رايز. الباجج سكانر ده نوع من انواع الاكس راي سيكيورتي سيستمز، وده اللي بحط الشنطه فيه بتاعتي على البلت اللي بيتحرك ده،
وبعدين الكونتنتس بتاعت الشنطة بتاعتي بتظهر لي على السكرين، وبتظهر بناء على ان كل مادة او كل حاجة بتابزورب الاكس رايز بنسبة معينة، او بتابزورب amount of اكس رايز معينة، فبقدر اقول المادة دي هي ايه على السكرين. اكس راديوجرافر دي تكنيك عشان اعرف اذا كان البينتينج اللي عندي مرسوم عليها مرتين ولا مرة واحدة، وعشان اشوف العناصر المختلفة في البينتينج دي. crystallography ده عشان اعرف الاتوميك والمولكيولر structure بتاع كريستال معينة. واخر استخدام في الاندستريال انسبكشن عشان اعرف الحاجة اللي المنتج بتاعي هل هو سليم ولا في اي حاجة غلط فيه. فده عشان انا اديتكت الديفكتس بتاعته. In the picture shown, we have a ventilation tube manufactured by a company named Shepherd Gourmet. On the top left of the package, we have the symbol REF, which represents the catalog number of the medical device. The catalog number is the number used to identify a particular device. Then on the bottom left, we have the use by symbol. The use by symbol is then followed by a date, which means that you can't use that product after the 14th of October in 2016. Right next to it, we have the sterile EO symbol. The sterile EO symbol means that this product is sterilized using ethylene oxide. To its right, we have the caution symbol. This symbol is essentially a safety symbol and should be used to emphasize the fact that there are specific warnings that are associated with this device. This symbol could also be used to have the meaning of see the instructions for use. Next to the caution symbol, we have the do not reuse symbol. This symbol means that this device is a single use. On the rightmost of the package, we have the lot symbol. The lot symbol is a symbol for the lot or batch number of the device, which is the number assigned to more than one device, which all have the same type, model, class, size, or software version, and they are also manufactured under the same conditions and are expected to uniform equally. MDEN 980-2008 is a code used in the labeling of medical devices. Let's start with the EN. The EN refers to European because this code is a European standard and is not applicable worldwide. Let's get back to MD. MD refers to medical device, which now makes sense because there are a lot of European standards that are concerned with other things rather than the medical device. There are many European standards that are concerned with the medical device, which gets us to the number following the EN. Some standards are concerned with the information supplied by the manufacturer, while others give instructions for use. Some of them are meant to be used by a professional, while others are for self-testing. For example, EN 375 is concerned with the information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for professional use, while EN 591 is concerned with the instructions for use for in vitro diagnostic instruments for professional use. Our standard EN 980 is the specific standard which is concerned with the quality management and corresponding general aspects for medical devices. Lastly is the 2008, which is the year of publication of this standard. Ranking the symbols from the easiest to the most difficult to interpret.
comes in the first place the sterile symbol, which is very self-explanatory. Comes in the second place the caution symbol, since it's commonly used in our daily life. Then the consult for instructions symbol, since this too is widely seen in many devices. Then the use by symbol. You can interpret that it's time related, but you can't easily interpret which time it symbolizes. Comes in the fifth place the temperature limitation symbol. Its upper and lower limits aren't easily interpreted. Then the do not reuse symbol, which seems very easy to understand, but yet number 2 holds many possibilities within it. Then in the seventh place comes the manufacturer symbol. This symbol contains a factory, which indicates it's somehow related to the industry, but you can't easily interpret that it will show you the manufacturer details. Then comes the serial number symbol. The serial number isn't the piece of information that every consumer seeks to know. Therefore, it's not easy to come in mind that SN stands for serial number. Yet it's a familiar word to our ears, unlike lot and catalog numbers. What makes the lot number symbol come before the catalog number is just the fact that the lot number symbol is LOT while the catalog number symbol is REF. Question 4. Answer. The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) prescribes criminal penalties for engaging in interstate commerce of adulterated or misbranded foods, drugs, cosmetics, tobacco, or medical devices. Enacted in 1938, the potential consequences of an FDCA violation range from a warning to a heft fine and/or imprisonment. Moreover, the Food and Drug Administration, the FDA, can, and generally will, respond to violations through the use of civil sanctions, such as seizures, injunctions, and monetary penalties. The FDCA is incorporated under federal law as Title 21, Section 331 of the United States Code. Not only is it a crime to adulterate or misbrand consumer products, it's also a federal offense to knowingly traffic expired or mislabeled products. Trafficking may include introducing for sale, delivering, receiving, or manufacturing. According to the WHO, medical devices include all health technologies, excluding vaccines and medicines, which are required for diagnosis, prevention, monitoring, treatment, or alleviation of disease in human beings only. The FDA, on the other hand, defines medical device as an instrument which includes a component or part intended for the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in either man or any other animal. The WHO includes software, computer-aided diagnostics as a medical device. However, FDA does not include software functions according to the Section 520. Instead, they classified them as SAMD, which is short for Software as a Medical Device. SAMD is defined as a software intended for medical purposes, without being part of a hardware medical device. Some products are considered to be medical devices according to the WHO in some jurisdictions but not in others.
Such devices include IVF, which is short for in vitro fertilization. According to the World Health Organization, in vitro fertilization is not always considered a medical device. On the other hand, according to the FDA, in vitro fertilization always meets the standards of being a medical device. Another example is the devices used in disinfecting other medical devices. These devices themselves are considered medical devices according to the FDA, but not according to the WHO. Our final example is hearing aids for people with disabilities. Hearing aids are not considered medical devices according to the WHO, but are considered a medical device according to the FDA. الكونتراكت مانيفاكتشرنج هي البروسيس ان الكومباني بتهير كومباني تانية. الكومباني التانية دي بيبقى اسمها كونتراكت مانيفاكتشرر. الكونتراكت مانيفاكتشرر ده ممكن يعمل لي كذا حاجه. اول حاجه ان انا ممكن اخد منه كومبوننتس او يعمل لي سيرفيس، زي مثلا ان هو يعمل لي الباكجينج بتاع الديفايس، او ممكن يعمل لي الديفايس كله. وده مثلا لو الكومباني الاصليه في بلد وهي عايزه تصنع الديفايس ده في بلد تاني، فوقتها بتشوف كونتراكت مانيفاكتشرر. الكونتراكت مانيفاكتشرنج عامه هو يعتبر صوره من الاوت سورسنج. ليه ادفانتج زي ان هو بيقلل لي التايم وفي نفس الوقت بيقلل لي الكوست، بس ليه ريسكس هو ان انا الكنترول على الكومباني التانية دي، انا الكنترول بتاعي بيبقى ليميتد، وفي نفس الوقت الكواليتي ممكن ما تطلعش احسن حاجه. لما اجي اختار شركه للميديكال ديفايس لازم اكون واخده بالي من كذا حاجه. هو ان انا الميديكال ديفايس ده في الاخر هو لازم ياخد شهاده الاف دي اي او السي اي او الاي ام اي، فعشان كده لازم ابقى متاكده من الكونتراكت مانيفاكتشر اللي انا بختاره ان هو يكون عنده شهاده الايزو عشان ابقى متاكده من الكواليتي بتاعته، وان هو هيقدر يديني السبيسيفيكيشنز اللي في الديفايس اللي هتقدر تديني السيرتيفيكتس اللي انا عايزاها.